Next point from this unit number 1, and this is the last point from the unit number 1, that is the variational method. Now what is this variational method? See, in first lecture we have discussed regarding this variation in the answer. ती गोष्ट मी परत एकदा डिस्कस करतो म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल. What is mean by real solution and what is mean by approximate solution. See, in strength of materials, to calculate the stress or to calculate the deflection, consider a simple problem of cantilever beam subjected to point load. If I want the deflection, then you can calculate the deflection at various points. तुम्ही ज्या वेळेला स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्समध्ये केलं त्यावेळेला किती पॉईंटला कॅल्क्युलेट केलेलं? 1, 2, काय याच्यापेक्षा जास्त? ओनली 2. इन द सेम वे, in finite element method, means the softwares, simulation softwares that we use, it converts infinite problem into finite problem. ह्याच्यावरती किती पॉईंट आहेत बघा? इनफाइनाइट. तुम्ही किती घेतले? You have taken only 2. Means infinite number of points you have converted into finite, and you have calculated the displacement at only point A and B. समजलं? So your solution will be like this, but you know the value only at A, that is equal to 0, and at B, which is maximum. But if I ask the displacement at point C, then मग त्या केसमध्ये काय होते बाळांनो? we use the approximation technique. The software also going to use the approximation technique, and that approximation technique is this will join these 2 points and this will tell this is the displacement. But actually the displacement is different. बघा, कॅल्क्युलेट केलं ए ला ते बरोबर आहे, कॅल्क्युलेट केलं बी ला ते पण बरोबर आहे. त्यांच्यामधल्या कुठल्याही पॉईंटसाठी व्हॅल्यू काय येणार? अप्रॉक्सिमेट. इफ आय टेक वन मोर नोड, these points are called as nodes and this is called as element. So if I consider one more node A, B, C, means I am going to calculate the deflection at 3 different points A, B and C. Your actual deflection will be like this. When you are going to calculate at point A, it will be 0. When you are going to calculate at point B, it will be correct deflection. And when you are going to calculate at point C, it will be correct deflection. Means for nodal, we are going to get the correct values. But if I ask, now tell me the deflection at point D. So it is going to join these 2 points linearly, and this will tell that this is the displacement. But actually it is this value. म्हणजे काय झालं बाळांनो? इथं फरक पडला. कधी फरक पडला? When you are going to ask for the random point except nodes, then the solution will be approximate. If I am going to ask here, then it will be approximate. पण गंमत बघा, मगाचं अप्रॉक्सिमेशन काय होतं? जास्त. ज्यावेळेला तुम्ही 2 नोड होते, आता नोड किती घेतलेत मी? 3. अप्रॉक्सिमेशनची व्हॅल्यू काय झाली? कमी. Means when you are going to increase the number of nodes, ultimately your solution will be correct. When you take less number of nodes, then there will be approximation. समजलं? So the variational method means here we are going to take infinite to finite number of points, and that finite number of points we are going to calculate. And for the random points in between these points, if you want the values, then it will be approximate values. As the number of nodes are going to increase, your approximation will decrease. So This variational method normally we represent in this form.
Suppose this is the element. If I calculate by using strength of material for 2 points, you will get the correct answer for A point and B point. So this is the real solution. I am going to calculate by using the approximation technique, means FEA technique, by considering the finite number of nodes. Then for nodal, it is accurate answer, and in between the nodes you will get approximate solution. So this is the real solution, and from this point to this point, this is the approximate solution. So real solution, if I approximation solution, if I subtract from the real, then there will be some residue. म्हणजे रिअलची व्हॅल्यू 10 आहे, अप्रॉक्सिमेटचा आन्सर किती आले 8, तर तिथे काय जाणार बाळांनो रेसिड्यू. अँड आवर एम इज टू मिनिमाइज द रेसिड्यू सो दॅट यू विल गेट द रिअल सोल्युशन. त्यामुळे आपण काय करतो बाळांनो, नंबर ऑफ नोड वाढवत जातो. नंबर ऑफ नोड तुम्ही जेवढे जास्त वाढवणार तेवढे तुम्हाला काय मिळणार, रिअल सोल्युशन. मीन्स हिअर इन FEM द एम इज टू रिड्यूस दिस रेसिड्यू. हा रेसिड्यू शून्य होणार नाही, पण त्याला तुम्हाला शून्याजवळ नेता येईल. सो वेन यू आर गोइंग टू टेक दिस रेसिड्यू टू नियर टू 0, यू विल गेट द ॲक्युरेट आन्सर्स. ओके, अँड दिस मेथड इज कॉल्ड ॲज व्हेरिएशनल मेथड, अँड दिस मेथड वी इम्प्लिमेंट इन FEM. कारण की आपल्याला इन्फायनाईट नंबर ऑफ पॉईंट्स घेता येणार नाहीत. देन फॉर द सोल्युशन विल रिक्वायर द हायर कॉन्फिगरेशन ऑफ द कॉम्प्युटर अँड विल रिक्वायर मोर टाईम. बरोबर आहे ना, नोड वाढवले की काय होणार, टोटल कॅल्क्युलेशनसाठी वेळ लागत जाणार. जेवढा वेळ लागणार तेवढं हायर कॉन्फिगरेशन तर पाहिजेच, प्लस टाईम पण काय पाहिजे जास्त. सो टू अवॉइड दॅट what we try to reduce this residue value, and this technique is called as variational method. In variational method, the differential equations we solve by using the integration bypass. Okay, and when we minimize this residue, then you will get the real solution. So the aim of this variational method is to minimize the residue. म्हणजे रिअल आणि अप्रॉक्सिमेट सोल्युशन जे आहे तुम्ही जे सॉफ्टवेअरवरती काढताय ते अप्रॉक्सिमेट सोल्युशन आहे, पण ते एकदम रिअलच्या काय असते बाळांनो, जवळ असते, म्हणजे त्याला आपण रिअल सोल्युशन म्हणतो. ओके, सो हे अप्रॉक्सिमेशन तुम्हाला काय करायचं आहे बाळांनो, अप्रॉक्सिमेशन रेसिड्यूला मिनिमाइज करायचं आहे. ओके, अँड दिस मेथड इज कॉल्ड ॲज द व्हेरिएशनल मेथड. इन व्हेरिएशनल मेथड देर आर 2 different methods which are used with a strong form and with the weak form. आता strong form आणि weak form म्हणजे पहिला सांगतो. See, if I am going to get the differential equation, and in that differential equation, suppose this is differential equation is pudai. This is the differential equation. Now in this differential equation, this term is called as याला काय म्हणतो बघा आपण, डिग्री ऑफ डिफरन्शियल इक्वेशन. याला काय म्हणतो आपण, डिग्री ऑफ डिफरन्शियल इक्वेशन. याला काय म्हणतो आपण, सॉरी, याला काय म्हणतो आपण, ऑर्डर ऑफ डिफरन्शियल इक्वेशन. द स्ट्रॉंग फॉर्म अँड वीक फॉर्म डिपेंड्स अपॉन द डिग्री ऑफ डिफरन्शियल इक्वेशन. सपोज द डिग्री ऑफ डिफरन्शियल इक्वेशन इज 1, then it is called as weak form of differential equation. And if the degree of differential is more than 1, degree is more than 1, then this is called as strong form of differential equation. This type of problems are complex to solve. This type of problems are simple to solve. So in FEA, we solve, means in numericals, we solve the numericals of weak form. जेवढे कॉम्प्लेक्स होणार तेवढे तुम्हाला मॅन्युअली सॉल्व करायला काय होणार, डिफिकल्ट. सो हियर वी आर गोइंग टू सी द वीक फॉर्म ऑफ डिफरन्शियल इक्वेशन इन द व्हेरिएशनल मेथड. द मेथड विच इज यूज्ड फॉर द वीक फॉर्म इज Rayleigh-Ridge method. In the Rayleigh-Ridge method, there are basic 2 steps. Actually, we are going to solve one numerical in the next session on this Rayleigh-Ridge method.
ते न्यूमरिकल बाळांनो आत्तापर्यंतच्या जेवढ्या एक्झाम झालेले आहेत प्रत्येक वेळेला तेच एक्झाम्पल पडले. जरासं अवघड आहे सॉल्व करायला. ठीक आहे, आपण बघायचं नेक्स्ट लेक्चरला. त्याचं फक्त आता मी थोडंसे इन्फॉर्मेशन सांगतो आहे. ओके, सो इन दिस रेले-रिव्ह्यूज मेथड देर आर बेसिक 2 steps. द फर्स्ट स्टेप इज assumptions in the initial solution and the second step is methods to minimize the error. आता गंमत बघा, if I consider one bar which is fixed, लक्ष द्या इथे, and if I apply the force at this end which is tensile, here the displacement will be here, 0, almost equal to 0, म्हणजे काहीतरी व्हॅल्यू असणार 0 पॉईंट काहीतरी, देन ग्रेटर, here you will get maximum displacement. So if you check for every point the displacement is not same आहे सगळ्यांची. प्रत्येक पॉईंटची डिस्प्लेसमेंट काय येतं, वेगवेगळे आहे. सो व्हेन यू आर गोइंग टू कन्वर्ट दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लेम इनटू the variational method, ultimately it will convert into the differential equation and we'll have to solve that differential equation by using integration bypass. ओके, मी काय म्हणलं समजलं. आता प्रत्येक पॉईंटची डिस्प्लेसमेंट वेगवेगळी असल्यामुळे प्रत्येक पॉईंटचे इक्वेशन्स काय असणार आहेत, वेगवेगळे असणार आहेत. सो सच टाइप ऑफ प्रॉब्लेम्स वी कॅन अप्रॉक्सिमेट, हे खूप महत्त्वाचं आहे. काय म्हटलं मी, वी कॅन अप्रॉक्सिमेट and we can solve to get the approximate answers which are very much closer to the real solution. And this approximation method will have to consider the initial solution. That initial solution is nothing but y means displacement equal to summation from 1 to n, म्हणजे जेवढे तुम्ही पॉइंट्स कन्सिडर करणार आहे ते, from 1 to n, c into phi. C is the constant and phi is the function of force which is applied. C हा काय आहे, कॉन्स्टंट, आणि phi हा काय आहे, फंक्शन. कोणाचं फंक्शन आहे, फोर्सचं फंक्शन ऑफ फोर्स दॅट इज अप्लाइड. हे नुसतं असं सांगून तुम्हाला कळणार नाही. ज्या वेळेला आपण ॲक्च्युली सॉल्व करणार आहे त्यावेळेला तुमच्या लक्षात येईल की ह्या स्टेप्स कशा वापरल्यात. फक्त लक्षात ठेवा. सो वाय इज द इनिशियल सोल्युशन दॅट विल हॅव टू कन्सिडर. द ॲक्युरसी ऑफ द आन्सर डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल सोल्युशन दॅट यू हॅव कन्सिडर्ड. तुम्ही जे इनिशियल सोल्युशन कन्सिडर करताय त्याच्यावरतीच त्या आन्सरची म्हणजे ॲक्युरसी डिपेंड राहते. ओके, द नेक्स्ट स्टेप इज मेथड यूज टू मिनिमाइज द एरर. This is the method where we want to minimize the error so that we will get the real solution. And for that, we will have to consider the initial solution. आता initial solution कसं consider करायचं लक्ष द्या. एक एक्झाम्पल मी इथे कसं कन्सिडर केलेलं, डिफरन्शियल इक्वेशन विथ ऑर्डर अँड डिग्री. तसंच इथे एक रँडम घेतलं आहे. ओके, याची ऑर्डर किती आहे, 1, डिग्री किती आहे, 1. When you are going to select the differential equation with 1 degree, then you will have to take 2 degree in the approximation. Approximate solution जे घेणार आहे त्याच्यामध्ये तुमची डिग्री किती पाहिजे, इथं 2, इथे किती होती 1. डिफरन्शियल इक्वेशनची 1 असेल तर इथे किती येणार 2, इथं 2 असेल तर इथे किती येणार 3, इथं 3 असेल तर इथे किती येणार 4. हे खूप इम्पॉर्टंट आहे. ओके, सो द इनिशियल सोल्युशन दॅट विल हॅव टू कन्सिडर y इज इक्वल टू, हेच आहे बघा, c काय आला, c0 इंटू x रेस टू 0 प्लस c1 x रेस टू 1 प्लस c2 x रेस टू 2. आता इथं 1 आहे म्हणून इथे किती घेतले 2, इथं 2 असेल तर मी कितीपर्यंत गेलो असतो 3. अँड वॉट एवर द व्हॅल्यूज ऑफ एक्स दॅट यू आर गोइंग टू कन्सिडर दॅट शुड बी स्टार्ट फ्रॉम x0, देन x1, देन x2, देन x3.
म्हणजे x⁻⁴, x⁻⁴, x⁻², याच्यावरून डायरेक्ट स्किप करायचं नाही. तर देन यू विल नॉट गेट द ॲक्युरेट सोल्युशन. मग आता काय करायचं असते सांगतो. टू सॉल्व एनी न्यूमरिकल बाय युझिंग दिस रेले-रीज मेथड विल हॅव टू कन्सिडर द इनिशियल सोल्युशन. To that initial solution, we will have to apply the boundary condition. When you are going to apply the boundary condition, you will get the values of constants. म्हणजे कुठले कुठले C0, C1, C2, C3. And when you are going to put into this equation, then you will get the equation of y with respect to x. x म्हणजे काय आहे बाळांनो? हे डिस्टन्स. पहिला पॉईंट, दुसरा पॉईंट, तिसरा पॉईंट, कळलं? And if you put the distance x, then you will get the value of y at that particular location. This method is called as Rayleigh-Ridge method. ही फक्त मी तुम्हाला वरच्यावरती सांगितले. नेक्स्ट लेक्चरला काय करायचं आपल्याला? वी आर गोइंग टू सॉल्व वन न्यूमरिकल ऑन Rayleigh-Ridge मेथड. Rayleigh-Ridge मेथड झाली की हा टॉपिक संपला. ओके.